Oui, bonjour tout le monde. Bienvenue à la session de conseil du 14 janvier. Avant de commencer la session, j'aimerais qu'on prenne un moment de silence, s'il vous plaît. Pour les membres du conseil, on va rester assis. Merci. Welcome everyone to our first meeting of 2022, council meeting, January 14th. So welcome. I hope everyone had as good of a holiday, as great as a holiday as you possibly can when you're in our present situation with COVID, which is very troublesome these days. And I think we're all looking forward to better days to come. So, bienvenue tout le monde. J'espère que tout le monde a eu des belles fêtes de Noël et des belles vacances. On est content que les étudiants sont retournés à l'école. Mais quand même, le COVID est là avec nous. Et j'espère que dans les prochaines semaines, on aura l'opportunité de revenir à une vie un petit peu plus normale. On va commencer cette session en commençant avec la période de questions. Et donc, on va commencer avec les courriels qu'on a reçus aujourd'hui. Donc, on va commencer. C'est l'adoption de l'ordre du jour, hein? Oui, j'ai besoin de quelqu'un pour adopter l'ordre du jour. Il y a des ajouts et des retraits, si vous permettez. Donc, au point 4A, ce sera un retrait. Donc, item 4A is postponed to another date. Le point 5D, item 5D, also postponed to another date. Et il y a un ajout au point 9A, donc appui à la candidature de M. Marc Doré à la Fédération canadienne des municipalités. Merci, Mme Bilodeau. Est-ce qu'on a un secondaire? J'appuie. I'll second it. Merci, Mr. Christopher Von Royce. On va commencer la période de questions. We'll start the question period with the emails that we received today. We'll start with la question de Monsieur Béliveau. Oui, Monsieur le maire, Monsieur Simon Béliveau, du 232 rue Allard, pose la question suivante. Donc, je suis résident de Dorval depuis près de 8 ans et depuis environ 2 ans, il semble y avoir un problème en ce qui a trait à la qualité du service rendu par le fournisseur de Service Waste Management lors de la collecte des matières résiduelles. À 5 reprises, dans les dernières années, mon contenant à ordures a été endommagé par la compagnie. J'ai dû le remplacer à mes frais à chaque fois. Lors de mon avant-dernière sinistre, j'ai contacté la ville afin de m'assurer que les grands bacs de surroue, similaires à ceux du recyclage, étaient acceptés lors de la collecte. Dans l'affirmative et dans le but de me procurer un produit de qualité qui serait moins soumis au bris potentiel, je me suis procuré un de ces bacs. Ces derniers coûtent aux alentours de 120 $. Or, le 7 janvier dernier, lors de la collecte, mon bac a une fois de plus été endommagé par cette compagnie et ses représentants. J'ai appelé à la ville afin d'adresser la situation. On m'a suggéré de remplir une réclamation. Par la suite, on est entré en contact avec moi afin de me mentionner que la ville a un règlement qui a été voté au conseil il y a plusieurs années et qui stipule que le montant maximum accordé est de 50 $. Cette situation est d'autant plus ridicule qu'inacceptable et ne reflète pas la réalité de 2022.
Non seulement la Ville détient le contrat et non le citoyen, et je ne devrais pas avoir le fardeau de me retourner vers cette compagnie avec qui je ne détiens pas un contrat pour obtenir pleinement réparation en lien avec mon sinistre. Il faut aussi noter deux éléments ici, soit le fait que cette situation, qui semble selon les représentants de la Ville survenir à quelques occasions, doit être adressée auprès du fournisseur de services et je voudrais savoir ce que la Ville compte faire à ce sujet afin d'éviter ces situations. En deuxième lieu, est-ce que la Ville peut se pencher sur l'indexation du coût de la vie et l'inflation afin d'indemniser correctement les citoyens payeurs de taxes à la hauteur de leur sinistre? En terminant, pénaliser le citoyen pour la négligence du fournisseur de services est, à mon avis, inacceptable et de devoir dépenser autant de temps et de ressources pour ce type de problème et pour le moins qu'on puisse dire fastidieux et facilement corrigé. Merci de prendre en considération. Un suivi sera apprécié. Merci, M. Béliveau, pour votre question. Je sais que j'en ai discuté avec Mme la greffière cette semaine. Je me demande quelle sorte de poubelle vous utilisez. Moi, je sais que la mienne, ça fait plusieurs années que je l'ai et elle est garagée comme la majorité des poubelles. Je suis sûr qu'on pourrait travailler avec l'entrepreneur pour comprendre pourquoi c'est un problème chez vous, mais ça reste que la politique de la Ville donne une subvention de 50 $. Je sais qu'il y a des citoyens qui font des demandes en dessous de 50 $ parce qu'il y a des poubelles en dessous de 50 $, il y a des poubelles à 150 $. Et donc, la politique de la Ville est de 50 $ et je pense que c'est quand même assez généreux. Et donc, à ce point-ci, je sais que peut-être vous souhaitez pour quelque chose de plus, mais la subvention que Mme Bilodeau va vous faire parvenir, c'est de 50 $. Merci beaucoup pour votre courriel. Prochaine question. On a plusieurs questions de M. Bid. So, Mr. Bid, thank you for sending your questions. I'm going to take a moment to reflect on the fact that normally we ask our residents who come to council, we accord them 3 questions. Question period is a question period. It shouldn't be used as a platform for, taking the opportunity to go on long discussions about what should and what should not happen. I say this because even though you've sent many questions to us, most of them are extremely long, and we will do our best to answer them. But in the future, it would be appreciated if you could just send us your question in a format that is reasonable to answer. And I also want to note that we've had many discussions, you and I, and clearly we do not necessarily see eye to eye. I believe that in the space of 3 weeks, you sent to me about 17 emails on the pandemic and the closure of the pool. So I know that you sent a number of questions. I will not read the very first question you sent us, which was last week, asking why we were keeping the pool closed. As you know, today the pool is open. It's open for its first day, and I think that that's a very good thing. And I don't think we need to go into the 3-page question. So we will move to your following question, which I will read.
Whereas the city of Dorval swimming pool is reopened as of January 17th since its closure in December 22nd. And whereas I have nonetheless serious and legitimate concerns about inadequacies in the process by which the December 22nd shutdown was decided, which could happen again in future similar circumstances unless addressed. And whereas the specific concerns are the following: the announcement of the pool shutdown on December 22nd was only 16 words long due to the current situation related to COVID and its recent measures announced by the government, which are in quotations, which was completely inadequate to explain and justify such major decisions affecting so many Dorval citizens, not fulfilling requirements of transparency and accountability of the city towards its citizens. 2, the city provided no evidence that it analyzed the full range of factors which must be considered in such a complex decision for the city. For if the city had considered such factors, it would have made this known in the announcement of December 22nd. 3, the city did not provide the citizens at large any explanation of why it could not keep the pool open when the Quebec government measures did not require the city to do so. 4, the city provided no evidence that it recognized these factors in the decision: the physical and emotional health of its citizens needing the pool. The pool users are double vaccinated. That Dorval has a very high vaccination rate. That Dorval has a very successful safety track record in ensuring safety in the pools throughout all COVID period, and no indication of spread of COVID emanating from the use of the pool. The negative impact of employees who were laid off or had their schedule cut back. 5, the city did not explain to its citizens at large how its use and interpretations of statistics of COVID cases could justify the complete closure of the pool, particularly when the Quebec government had stated the number of cases is not the core measure of COVID, their key indicator being the number of hospitalizations. 6, that the city did not contact Pointe-Claire to learn how the city was able to keep its pool open under very similar conditions, respecting all safety requirements. 7, that the city gave no evidence that it considered the option of keeping recreational and live swimming only while closing the recreational pool, the one with the water slide. I submit for these reasons the following questions. Before considering the option of a complete shutdown for the pool because of the possible COVID situation, can the mayor and council commit to A, analyzing the factors that need to go into such major decisions and provide evidence for such consideration by providing brief minutes of the key meeting with the mayor, council members, administration staff on the issue, even if it is not legally obliged to do so. B, provide full communication and decision to its citizens on the Dorval website, unlike the short phrase in the December 22nd announcement, describing all factors that were considered, the specific rationale for the decision in relation to these factors, and why Dorval would not be able to manage the pool in a safe manner if it were a situation where the Quebec government would not oblige the city to shut down the pool. I recognize that the mayor, council, and administration staff are working hard on all types of issues and are to be commended for their dedicated work. However, the question relates to what I consider serious inadequacies in decision-making processes and communications as it relates to this particular case. Mr. Bid, thank you for this email. It's a very long email, and as I said before, we do not have the same point of views on what's going on in the province right now. Back in December, and even mid-December, we could see that the situation with COVID cases was expanding at a very quick pace. At some point,
the government decided that they were going to reinforce certain lockdowns and ask cities to be much more mindful of their facilities. And at that point, what we did is I gathered our directors that are involved in the operation of the pool and offering services at the pool, along with the management of the pool complex itself, to review the situation and to discuss how best to keep our citizens safe. And our answer was that we were going to, it was best, seeing that the situation was getting worse daily, and based on the information that I was getting from the CIUS, the West de l'Île, that it would be best to shut down temporarily the pool. I brought this to the attention of the council. Now, Ms. Abid, you need to understand something here. The members of our administration are very smart people. They know their respective domains very well. And when these professionals give us their opinions, us as a council take these opinions seriously. You know, we were in a situation where action needed to be taken, and I'm very concerned for the safety of residents in Dorval. I think it was an appropriate decision. It was a hard decision. I do understand that, you know, some people did not like that decision. I understand the welfare of children are very important as well. But to keep the pool open in a way that would further expose more people to the virus was not a decision that we wanted to take. So that's my answer to your question. If you'd like to discuss it further with me, I'm open. I'm very open to do so, and I'll be happy to take your call. I believe we have a second question as well. C'est-tu correct, Madame Béliveau? On a une deuxième question, hein? Oui, c'est whereas the city of Dorval laid off staff. La deuxième, ouais. Il y en a une troisième après. Après, yeah. Whereas, and I'll read it. So, whereas the 25-meter pool was open for individual swimmers today, January 17th, which is much appreciated, but that the showers are closed and that this is not at all a good decision based on many factors, namely, A, the shower immediately after a swim is much safer for health and hygiene than in these COVID times, than not having to shower immediately after a swim, given that the swimmer avails himself of an important safety measure before leaving the pool and going home into the public location of Dorval. B, that taking a shower can be carried out safely. C, that my experience and that of many of other frequent swimmers I know, we have never seen users of the locker rooms not wearing their masks, not respecting social distancing, whether individual swimmers, members of the swim team, etc. ... D, that there are far fewer users in the locker rooms at this time because no group facilities like the swim club are allowed. E, that all users are double vaccinated. E again, that the whole period of the pandemic, the showers were not closed to the best of my recall. F, that there's no evidence that there was a spread of COVID from use of showers in the locker rooms or from the use of the pool. G, that the Pointe-Claire pool is has a much larger operation, has kept its showers open with appropriate measures. And Dorval, being a much smaller operation, could have been inspired by the Pointe-Claire model and should contact Pointe-Claire to better understand if it keeps its showers open in a safe way, or how it keeps its showers open in a safe way. H, and that there is an important principle at issue here, that even that for a decision to close the showers, the city must demonstrate that it is considered all the relevant factors, and that the decision is convincingly based on science, evidence, fact, best practices, benefiting from comparison with other municipalities,
that have followed best practices, and other swimmers therefore request the city to allow the use of showers, and if not, to provide a very specific justification for closing the showers, not just a broad statement such as to protect health of citizens, but addressing in a transparent and accountable manner each of the specific factors above. Thank you. Mr. Bid, again, I'm going to repeat my answer. I am surrounded by very experienced professionals. Our director of sports and leisure is a veteran in the leisure industry, is spent many years working at the YMCA, is a very knowledgeable man. And when he, along with my DG and the director of public works and my fellow counselors, debate what we should be doing, I think that is what we need. Our goal here is to provide a safe environment for people. I understand that you do not feel that that's that important, but we feel very clearly that people can go to the pool, can swim, and as soon as they're done, they leave the premise. We do not need people to congregate in the washrooms taking showers. We're there for a swim. We know that you don't catch COVID in the pool. We understand this. And so to benefit everyone in our community who want to use the pool, we ask you to come in. You come in through one door, you go into the pool, you don't take a shower, you go out through another door, and you go home. You have time to take your shower at home, because I assume that that's exactly where you're going. You're not going anywhere else in the community. So to question the fact that the council have made a decision that you don't like as being an inappropriate decision isn't a fair statement at all. All of us make our decisions on the well-being of our citizens and based on the recommendation of our employees. Third question. Could you please submit this question to the City Council for the January 17th meeting? Thank you. Whereas the City of Dorval laid off staff to reduce the times worked by the staff due to the shutdown of recreational facilities, such as a swimming pool and indoor skating rinks from December 22nd to January 16th. And whereas this shutdown has had very negative impact on all employees and families, could the city please provide the detailed data of the impact of the shutdown on staff, including the total number of staff of any status, full-time, permanent staff, temporary staff, or whatever categories the city uses, who were permanently laid off, and the number of staff who were laid off on December 22nd, but who will not return to work as of January 17th or soon after. The number of young people and or students for example, age 21 or less, or another measure used by the city, who were laid off from December 22nd to January 16th to serve as lifeguards or skating monitors, and who are in deep need of some income during their studies or in their search for employment in a difficult economy. The number of young people and or students who were laid off on December 22nd, but will return to employment as of January 17th or soon after. The total number of the the total amount of the salaries and benefits of all employees who were laid off from December 22nd to January 16th. How the city allocated these amounts in the budget of the city, and if the city can commit to proactively producing full and detailed information on the laying off of employees following the future shutdown of services due to the COVID situation. I can't answer that question, Mr. Bid. I will refer the question to the city clerk's office as an access to information request. The information that you're requesting is extremely detailed, and I just don't have that information. We're going to have to take the time to review what we can furnish for you. So hopefully that answers your question satisfactorily. Again, I'm going to say, if you have any questions, please call me.
I think we would be better off with a discussion than we would with further emails, if you don't mind. Okay, next question comes from Madame Picard, I believe. Question for Mr. Doré for the January 17th, 2022 meeting. Has the city of Dorval acknowledged any heritage value of the public property known as St. Charles Park? 2, has the city of Dorval consulted with residents adjacent to St. Charles Park about the new development of St. Charles Park? Richard Picard, 35 Martin Avenue. Thank you, Monsieur Picard, for your question. Your question is, your first question in regard to the historic value of the property known as St. Charles Park. I have documentations with me, and I can share them with you from the city of Montreal. They're not dated, but I believe that they come from the period of the year 2000 to 2005, somewhere in there, when Dorval was an arrondissement de la ville de Montréal. It has a number of maps and charts in there which show that St. Charles Park does not have a historical or heritage value. That doesn't mean that it's not an important park in Dorval. It's an extremely important park in Dorval. However, the maps suggest that it is not historical. So I'm not sure if that answers your question. I would be happy to meet with you and discuss it over the phone. Have we consulted with the residents near St. Charles Park? I have said in meetings prior that there will be consultation for the 2 phases of the renovation of Parc Saint-Charles. Now we envision that to happen at this time. Unfortunately, we are in a pandemic mode, and so now instead of having an in-person session, we're working with or we're working towards looking at how to do this online in a virtual version of a public consultation. It can be done. And I'm just trying to find someone who will be able to manage that kind of presentation online. So at this point, it's more to come on the exact date. If the government allows us to gather in person in mid-sized groups in the coming weeks, we'll certainly take advantage of that. But as soon as we can, we will be having public consultations on the park online. Question 4. La prochaine question de Madame Cournoyer. Est-ce que quelqu'un était pour lire cette question ou est-ce que je la lis? Je la lire? Première question. Récemment, la ville a acheté des balançoires et un mini trampolin sans obtenir d'offres concurrentes pour ces équipements. L'une des raisons invoquées était que la ville voulait favoriser une entreprise établie dans cette province. Or, il est possible de faire un accordant aux entreprises québécoises 10 points pour une échelle d'évaluation de ces projets de 100 points, tout en sollicitant des offres auprès des grands nombres de fournisseurs, ce qui permettrait de bénéficier d'avantages réels en matière de prix grâce aux appels d'offres concurrentiels. Ma question concerne les modules de jeu pour la modernisation du Parc Saint-Charles. La ville va-t-elle demander des offres concurrentielles aux entreprises qui fournissent l'équipement de parc de jeu? Si oui, combien d'entreprises ont été
ou seront invités à soumissionner, quelles sont les spécifications techniques de l'offre, combien d'entreprises ont répondu et comment l'offre gagnante sera-t-elle sélectionnée? Je crois que c'est la fin de la première question. So, ça, c'est la question. Mrs. Cournoyer, Mrs. Cournoyer, by the way, lives at 170 McConnell Crescent in Dorval, Quebec. The answer to that, Mrs. Cournoyer, is that we hired a general contractor and he has not come back. He has not finalized the project. He is presently working on it. Before he finalizes his presentation to the council, his vision, his plan, we are still awaiting the public consultations so that information can be passed on to him, and any changes that come out of the consultations will be integrated into the final design. So when we speak about how many companies will be invited, who will be invited to bid, what are the specifications of the bid, how many companies are replied, we don't know those, excuse me, those answers yet because we're not at that point. Next step is the public consultation. The comments from those consultations will be provided to our general contractor so that he can finalize a final proposal for council and for public to review. So hopefully that answers your question. I believe there was a second question. Mark, would you like me to read 2 and 3? Yes, please. Okay. Question 2. Last week, the biggest news story was that Medicom, a subsidiary of Meltech, was not going to build its factory on the Champ des Monarques because it recognized the value of this special underdeveloped area for its biodiversity and opted to leave this area to the wild animals that need it for their subsistence. Now that the pressure to approve this project is no longer there, what steps can be taken to change the zoning of this area as a protected green space? What are the steps to be undertaken and who must undertake these steps? Thank you for your second question, Mrs. Cournoyer. Yeah, I'm very happy to hear that the company has chosen to go somewhere else. I think there's a lot of wise thought in that. To your question, that's a question that council will have to reflect on in the coming weeks, how best to proceed. I've said in the past that I think the best way to move forward is to deal with the totality of the problem, which is what do we do with the land that is in the technopark that the airport has partially protected? What do we do with the land that is considered the technopark in the technopark, which is owned by a subsidiary which is owned by the city of Montreal? I would like to have a discussion with the mayor of Saint Laurent, with the city of Montreal, with myself, with the airport, and the federal government to find a solution that deals with the totality of the green space. It's very difficult for us to deal with each individual piece of land one by one. It would be very difficult to come to an agreement. And really, we should be looking now towards a solution that covers that whole area, that makes up Gulf Dorval, that makes up lands that are owned by the federal government, and the lands that are owned by the city of Montreal via the Technopark. So that's, I think, what the next steps are going to be, is for me to reach out to my counterparts and see if we can have that discussion, including Mrs. Dillon, who is our representative, and hopefully that she can arrange for some kind of
of discussion to be had. And we will do so in the next week or two. And at this point, that's what I can say on that matter. You know, over time, the council will also have to meet and discuss what its strategy is. But in the short term, that's the strategy that I will develop. So thank you for that question. And question number 3, I have a question about item 6E that states replacement of lot 1520308, signature of cadastral documents, and authorization to sell future lot 6486278 and 6486279. My question is why the city is selling this property, which seems to have been land reserved for a side street that was never built. I have not seen any public notices concerning the sale of this land. Was his property made of this property made available to the public via a competitive bidding process? Is this land being sold at market value? This is land that has a value with public potential? Please explain why this land is being sold, when and where the notices were published and bids received, and who this land is being sold to. Thank you for your question, Mrs. Cournoyer. The properties in question are in Dorval North off of Pine Beach Boulevard. Pine Beach Boulevard, if you know the street, has many little tiny offshoots that don't lead to anything. When the street was built, there was a presumption, I suppose, that streets would be developed down those little offshoots. So this property is green space. It's land. It's not a street. It's land that the city maintains in between two houses. And that land is not buildable. You cannot sell it as a buildable property. And so it has very little purpose for resale value. And what happens is that, and it happens frequently, where residents decide that they would like to acquire the land for their own personal use. And so that's what we've done. It doesn't go up to tender. Again, it has no buildable value. No one would buy it to do something with. So we sell it to the two neighbors at a valuation value, I believe, and then it's theirs to use. The city receive tax dollars from that, because it was our land previously, and we stopped maintaining that land as well, which involves a cost. So it's a win-win for the city. It's a win-win for the two residents who will be able to continue to enjoy property that was already possibly even used by them since it was not a road. It was just green space. So I think everyone comes out a winner here. Thank you for your question. We have now a question from Mr. Nzola And Mr. Doyle, at 45 St. I'll Charles. read. Sorry. No, that's fine. I'll read Mr. Nzola's questions. There are 3 questions, so I'll read each question. Let the individual respond. So the first question, I wanted to bring up a couple of subjects from last month's meeting. Firstly, when you were asked why the city did not purchase the land at 45 St. Charles Avenue, you stated the city was not interested in buying land at the speculative prices. Buying land to improve citizens' quality of life and to improve our environment should not be considered as a speculative investment, especially from a rich city like ours. This administration went as far as expropriating the Chateau Dorval after negotiations failed, adding huge legal costs to the purchase, all in an effort to improve your image in District 2, where you knew that you were in danger of losing the seat. You spent thousands of dollars in an effort to buy industrial land from one of your favorite contractors. Why is it that you're willing to buy for political gain, but not for the good of citizens? Again, as one of the richest cities in the island of Montreal. Mr. Nzola, I mean, my answer hasn't changed from last month to this month. We do not buy property at speculative prices. Doesn't mean that
we don't buy property. It just means that we're not in the market of paying, or whatever price that someone would like to see. In this case, we made an offer for the property long before it was known. We felt it was a very reasonable price. It was above market value, evaluation value. However, the resident did not want to sell it to us. We had many discussions with it, and in the end, he chose to put it for sale publicly, and that's his prerogative. We're not going to rehash the discussion on 55th Avenue. Yes, we wanted to buy a property on 55th Avenue to move our public works. That's not a secret in itself. We made an offer, and in the end, we retired our offer because we didn't feel in the end that we needed the property in the condition that it was in. It was eventually sold, and that's neither here nor there. What we did do on Chemin Bord du Lac, though, as part of the project to take our aerial infrastructure, communications infrastructure, electrical infrastructure underground, we decided to expropriate what was the Chateau d'Orval, a property which had been up for sale and resold many times because it was very hard to build on. There are servitudes that run underneath the property, and the property was being sold and no one could build what they wanted to do. The city, as part of the renovation of Chemin Bord du Lac and all the work that will be done, took advantage of this opportunity for the citizens of Dorval to build a park in that area. And we went through the expropriation process because the gentleman wanted to not negotiate a fair price with us. So at the end of the day, that's what took place. And I'm very pleased to say that in the coming months, we're going to be presenting our vision of what that park will be. And it's going to be, I think, a very needed place where people can go relax and spend a little bit of time within the community. It'll be, there's a bit of high density buildings there, and it'll be great for people to get out into the cityscape and to be able to relax in an environment that will be conducive to do so. So it will not be a green space, it will not be a park, it will be a public space for people to gather. The next question, I just want to point out that we do have the Dorval bylaw concerning internal governance. So the council of the city of Dorval, which requires that questions not contain seditious, abusive, or defamatory comments. So for the next question, Mr. Nzola, I was asked to exclude one sentence. I know that you like to know if the question is being read as issued or not, so I wanted to flag that. But I don't believe it changes the intent or question that's being asked, so I'll read it. When any individual has the responsibility of managing other people's money, they should be open to scrutiny. This is why I must take offense to Mr. Bourbeau's attack last month. Yes, I have made many requests under access to information. It is my right as a citizen to do so. In most all the cases, the information I ask for should be public to begin with and easily attainable by any citizen. I realize my requests give the city staff additional tasks to perform. Today, all documents are digital and filed appropriately. Therefore, it should not be too demanding to reveal them unless attempts are made to keep from releasing all information. Our Director General's accusations that my efforts lead to nothing and costs the city lots of money are laughable. My involvement in the past 15 years has saved Dorval taxpayers millions of dollars. This administration had to hire a lawyer to defend itself in court at a high expense. I represent myself for access to information hearings at no cost. Why does our DG not represent the city at these hearings to explain his actions, saving taxpayers tens of thousands of dollars? Thank you, Mr. Nzola, for that second question. I'll start with the second part of your question. When
you request information through the access of information process, and it ends up in court, the city, in this case, must bring a lawyer. That is not, we cannot just send our employees without legal representation. Legal representation needs to be part of that process. This is very different than, say, small claims court, where one defends oneself. There's no lawyers present. But the question is, why are we even in court? And I think you say that you've requested information, and that let me see what we're saying here. Information that's easily attainable by citizens, for example. There are examples, Mr. Nuzzola, where it becomes very frustrating for the staff here at the city and to go for to prepare the documentations that you request, because we know that at times you don't even access this information. In the last two cases, we provided the information via an online service, and you never access that information. We can see that you never access that information. So you can understand the frustration that there is in Mr. Bourbeau's comments of last weekend, because yes, our people are very diligent and they want to provide you with the information that you request. However, it's important that you yourself take on the responsibility of reviewing that information in a reasonable delay, and not give us the impression that you're wasting all of our time. So I think that that's where the frustration is. We, I guess, going forward, we will continue to service your requests, but we'd really appreciate if you would take the time to read and process that information. Then the last question, which I think you started to already respond to, Mr. Dore. Why did the City Council approve the plans for a new home at 45 St. Charles, as the project does not confirm all the requirements of this city's site planning and architectural program bylaw? Okay, so my answer is the same as it was last month. We can interpret documentation however we want. The reality remains that the project was approved by the CCU without derogations, and it was fully conform. And so it came to council, and council approved the project, I believe not in its majority, not unanimously, but in its majority. There's not much else I can tell you there. The project was conform, and we acted and proceeded in a legal manner. So thank you for your question, and we will continue on. Mr. Nuzzola, I will tell you, I'm always willing to speak with you anytime. I know we had a very polite exchange after the last meeting, and I thank you for that. And my door is always open to discuss any of your questions. So the next question comes from Mrs. Vining. Monsieur le maire, est-ce que vous me permettez de lire la prochaine question? Oui, mais je veux seulement dire avant que vous commenciez, M. Brault, que Mme Vining demeure au 48 Saint-Charles, l'avenue Saint-Charles. Procédez. Alors, je vais lire la question. Plusieurs résidents, Mme Lynn, Mme Marianne, and Mme Bernadette. With regards to your previous statements, it was mentioned that there will be consultation regarding the projected changes to St. Charles Park. I'm going to read all your questions first, and then we'll answer them all. I am a resident of St. Charles Avenue, and I want to be present at these consultations. That's really good. After all, we bought many years ago because of the quiet green space behind our yard. I know we are in the middle of a pandemic, and there are restrictions which change from week to week, effectively.
And meeting in person is difficult at the moment, and it could be for weeks, so we don't know yet. So your questions. Can you give me assurances that we will be able to contribute and give input during a consultation regarding the changes to St. Charles Park? Yes, I think Mr. Mayor will respond to that at the end. Have you set a date? We would suggest that you postpone the consultation until COVID restrictions are relaxed in order to have a fair and open consultation for this project. If you may, Mr. Mayor, I'm going to answer this question about postponing. Last year, as a teacher, we thought the pandemic would stop us for a week, and it stopped us for 3 weeks. And we went online, and to be frankly, online, it was really, really good because I don't think the process will lack accessibility online because we have great tools. Right now, the city has invested a lot of money into video conference and presentation by PowerPoint and by people from the Dorval CD can be shared easily. And the public will be, I think, will benefit from this because you can send your questions, you can send your pictures, and there's also ways to have a discussion online. And I see this having a nice conversation about what can we do, what's your concern, how can we improve plans, and bring your ideas so you're a part of this new park that will come along. So I think if the pandemic stays, we have the tools to make a great consultation online. I know the Quebec Ministry of Municipality provide all the tools how to make a good consultation online. So maybe I can let the mayor answer if we're going to have consultation for the parks. What do you think, Mr. Mayor? Thank you, Mr. Bro, for taking that question. Mrs. Vining, we are going to have a public consultation. I think as discussed previously in one of the other questions, the issue right now is, do we do it online or do we wait? We are not behind in our timeline. However, our timeline does need to continue. We need to have these discussions as soon as possible. And if we put them off for too long, then we will miss our timeline, which will greatly affect when the park gets rebuilt. And so if we can do this in the next couple of weeks online, I know Mr. Bro is positive that it can be done well. I'm very positive that it can be done well as well. And that's how we're going to proceed. However, we do have a bit of time to figure out how that is. And if in the next couple of weeks we can open up reasonably, then we'll decide to move to a public consultation. But we still need to continue to drive forward, and we're not going to skip any steps. We are going to have the consultation. Thank you, Mr. Bro. There was another question? There was other questions. Yeah, I can read and respond to the other two questions. I'm going to read them all together because they're related. You referred to the project at Park St. Charles as being in 2 phases, saying that phase 2 is, quote, we haven't even started on. You described the area to be a space where people can go read a book, be a bit closer to nature, a mini arboretum. I would like to point out that this area is already a park with mature trees where people can go read a book and be close to nature. A request was made at the last meeting to have an archaeological survey conducted in the park. We will agree to postpone any disturbance to the park, considering it is already a park, and with respect to a survey that has been requested on this historical site. Additionally, if seating is going to be included in this area, it would fit in with Action Dorval's action plan for the environmental promise to support the development of sustainable gardens and parks by using sustainable wooden seating. Examples of natural wooden seats and benches are enclosed. The city's felled trees could be used for wood and made by the local Association des Bicolores de Dorval. This could be done with respect to minimal disturbances to the underlying soil and conducted with the least intrusion.
So the final question is, can you assure us you will respect your promise and plan for eco-friendly seating and without the use of concrete bases? So I'll respond to this. And it's not too different from the reply Mr. Dore gave last month, that we're really not at phase 2. I mean, what Mr. Dore described previously and what you've recaptured or rearticulated here is that it is meant, the current plan for phase 2 is to take that space. You've aptly described it as, you know, an already nice in-touch place with nature, but making a little bit more inviting and welcoming. The idea of wooden benches or chairs is certainly interesting. It's something that has been discussed. We do have a little bit of that. So just outside the urban planning department, there is a bench made of ash wood. But it's a project that the council has discussed before and is planning on looking at in greater detail, and how can we use some of this wood for urban furniture type projects. So with regards to that consideration, it's absolutely something that is on the radar, but until we approach phase 2 of the project, it's not imminent. And I think to Mr. Dore and Mr. Bro's responses to your first question, there's a lot to be done for phase 1. And that's really where the energy and prioritization is going right now. And I believe the intent is to have separate consultations for phase 2 when the time comes and when we have a clearer idea of what that looks like, and get some input from the neighboring area and the community. So thank you for your questions. Thank you, Mr. Von Roerts, for the very appropriate answer. And Mrs. Vining, I will say that you know, the vision of that back half of the park is to keep it as green as possible and not to build too much hardscaping. In fact, it's to plant indigenous plants, bring parts of it back to its native state, which fits all into very much into our goal of making our parks a little bit more nature friendly. So I do hear what you're saying, and that is definitely our position. So thank you, Mr. Von Roerts, and thank you, Mrs. Vining, for your question. Next question comes from Mrs. Thorberg at 325 Avenue du Chaume. A couple of pictures. Okay, very good. At the council meeting of December 13th, 2021, I described your St. Charles neighborhood as having a specific character and questioned the decision for the building permit for 45 St. Charles and 260 du Chaume. Mr. Mayor Dore met with the argument that the following words: we have no reference point for integration. We went on to say that any type of house can fit into that neighborhood. This is incorrect. According to the Spate bylaw number RCM-60C-2015, the area is of special interest, which requires harmonization of construction and the preservation of mature trees. Attachment 1 states that the St. Charles area is composed of rather modest former cottages with the environment in which the environment is verdant vegetation, which gives it a discrete charm. It concedes that there are no dominant style, but that the homes are rather modest. In addition, Chapter 5, Attachment 2 lists 5 criteria applicable for the integration and harmonization with the neighborhood. In view of this, will you in the future honor our area of special interest by harmonizing construction, preserving mature trees, and protecting lake view and access, which has been described in the Sustainable Master Plan? I will, this is kind of a little bit of there's different areas in here, so I'll try best to answer that question. You know, we discussed the integration issue in that neighborhood, and the fact that some are cottages, some are 2-story houses, and it's very difficult to find a common thread. I'll give you an example. I live in an area where all the houses are built with brick and aluminum.
And so if you replace a house, you would try your best to integrate it by building with brick and aluminum. In the case of St. Charles Street, there's little reference point. We have some very big houses, a house that looks like a French chateau, a house that is very modern and cubist in architecture. And we have other houses that are older, some that are cottages, some that are two-story cottages, built with fieldstone. It's very hard to integrate in that environment. So the CCU pronounced itself on that. We can discuss whether we like the house all day long. There are houses in Dorval where I can find you 10 people that love the house and 10 people that hate it. And in this case, we have to say that we just don't all have the same opinion on what is going to be built. When you talk about the house on St. Charles, I'm looking at the picture of the house that you sent me. I believe that there's 5 trees in the front of that property. And based on the information that I have, at least 4, if not 5 of the trees will be preserved. One of the recommendations that the CCU made in that project was that the driveway be maintained to a single car width, so that we would not require any cutting down of the trees. I believe that that's possible, and I think that shows that the CCU does understand the importance of preserving trees, and the recommendations are pertinent. It's a very sprawling property, one that is very wide, whereas the replacement house is 2 stories, but it's narrow. So preserving the views on the lakes will be maintained. We're taking a house that is very wide and low, and we're replacing it with, possibly replacing it with a house that is narrower but higher. So I think all of this fits together, and that's how. I mean, at this point, that's really where we are with that dossier. Monsieur Lesage, do you have any comment to that? Or? I'll read question number 2, but I think pretty much you've answered part of it. So we are anxiously waiting to see what is happening with 260 Ducharme and fear that the tree in the front will be cut down due to construction of a large house, which cannot be described as rather modest. See above. If that is considered as a modest house, most of our neighborhood, and I must be living in a shed. According to the attachment number 2, the building should be site of so as to preserve the existing nature trees, probably in the front yard. Can you guarantee that the tree in the front yard will stay and not be cut down? Thank you. You want to read the third question? Yeah, she does talk about a mature cottonwood tree that is in the front yard. But question number 3, can you make sure that all city councilors read sustainable master plan and are familiar with its content? It is a way that I can honor in a full, lawful, and respectful way. Thank you, Mrs. Thorberg, for all your questions. I think I think I responded to your concern in regards to 260 Ducharme and the trees. As I said, I'm fairly confident that 4 of the 5 will be kept, if not even the 5th. That house has not been fully approved, to my knowledge. Don't quote me on that. But that's correct, Mr. No, I believe we approved it in there, but however, it's pending a demolition committee hearing. Exactly. So, so as I said, the house is maybe a little bit narrower than the present one. It is higher, and views to the lake will remain pretty much the same.
As for the sustainable master plan, I will make sure that all the councillors have it tomorrow. I know that I've read it, and I hope that they will read it as well. So thank you for your suggestion. As I've said previously, I'll be happy to meet with you and your fellow residents. I know we were supposed to do that before the Christmas break, but COVID seems to still not let us be able to be together. So I'll move on to the next question, which is from Mrs. Kovacs at 315 Ducharme Avenue. Would you be willing to schedule online council meetings on Zoom so that we could be active participants during the question period? We have considered this, Mrs. Kovac, in the past. It's a fairly complex process. However, at this point in time, we have chosen not to opt this way. And I feel anyways that by March, we will be back into some sort of in-person session. I'm very hopeful of that. And so at this point in time, I don't think we're going to be going in that direction. However, should the current situation continue on for months and months, it's possible that we consider going that route. Your question 2, as we would like to take action concerning the Marina Point Picard, could we have access to information documentation that show us the exact steps taken so far from the city in this regard? Absolutely. I would recommend that you send a request to the city clerk's office. We'll provide you with the exact information that we provided, I believe, Mr. Nozola, which is very few exchanges that took place between Monsieur Rouleau and the federal government. I'm not sure what the concern is there, but Point Picard will be developed as an area where residents of Dorval can perform water-based activities and have access to the lake for those activities, such as paddleboarding, kayaking, possibly even swimming. And maybe there's a possibility that some people will be able to store a very small, or to moor very small sailboats, as was the case when the cadets were there in offshore moorings. But all of this will be discussed when we have full access to the property, which we do not have currently. And as soon as we have more information, we will get back to all the citizens of Dorval on this issue. So thank you very much, Mrs. Kovacs. Next question comes from Monsieur Pellissier. So yes, Mr. Mayor, if I can read this for you. Yeah. Can the council please request that the CCU members provide to the public their CV? I also have other questions for tonight's council meeting. At the last council meeting in December, I pointed out that the St. Charles Park is considered as a site of valeur patrimoniale exceptionnelle by the Plan Urbanisme Durable 2012-2031, and that as this plan, such sites should have their archaeological potential examined before any excavation work. I repeat my question to the council of last December. Will the archaeological potential of this St. Charles Park be examined before
any excavation work, in particular the area closest to the water. As a minimum, I would recommend the presence of an archaeological expert during the excavation work. Can the council approve this recommendation? Monsieur le maire, est-ce que je peux répondre? Oui. Oui, Alors, allez-y, monsieur Brault. Vous pouvez même répondre en français, je pense. Ah, d'accord. Mon nom est Pascal Brault, conseiller du district 2. En effet, c'est dans mon district, le parc Saint-Charles, et le patrimoine archéologique de chaque ville est unique. Et à Dorval, on fait partie de l'île de Montréal, et l'île de Montréal a déjà identifié les parties de terrain qui ont des valeurs, qui sont de grandes valeurs. Donc, on va faire l'étude à savoir est-ce qu'effectivement le parc Saint-Charles a une valeur historique au point de vue archéologique, et on va aller chercher les outils que l'on peut avoir. Donc, oui, le conseil est d'accord d'aller faire une recherche, si je peux dire, pour trouver quels sont les meilleurs outils pour savoir, est-ce que c'est un site avec une valeur archéologique de grande valeur, et deux, quels sont les outils à avoir. On sait qu'il y a beaucoup de sites. Le gouvernement du Québec met à la disposition des municipalités un guide pour accompagner les municipalités en ce sens. Donc, le conseil a décidé d'aller faire une recherche afin de trouver les moyens pour satisfaire ce besoin. Je crois que ça répond à la question. Oui, M. Brault, merci pour la réponse. Très important. Je veux juste peut-être ajouter le fait qu'on sait que le parc Saint-Charles a été reconstruit plusieurs fois dans les 60-70 dernières années. Et ça a un impact sur le sol, contrairement à la maison du jardinier au parc Pine Beach qui a vraiment pas été touché. Et donc, ces deux terrains-là, c'est sûr qu'on va trouver un résultat différent, possiblement différent dans ces deux différents endroits. So, au point de M. Brault, on va voir qu'est-ce qui est impliqué pour être sûr qu'on agit dans une manière qui peut sauvegarder le patrimoine possiblement souterrain. Et on sait que c'est mandaté pour le projet de la maison du jardinier en plus. Donc, ça c'est une bonne nouvelle. Je vais revenir à la première question. La loi concernant les membres du CCU ne prévoit pas qu'il doit donner leur CV sur demande. Nous, à la Ville, on a des CV de certains membres. Il y en a qui sont là depuis plusieurs années. On ne les a pas. Les plus récents, on les a. Mais c'est pas à nous de décider si moi je peux donner ces CV à vous. Il faudrait que je demande la permission des membres du CCU pour faire ça. Moi, je n'ai pas un pouvoir de leur forcer de vous donner cette information-là. Il faut aussi dire que tous les membres du CCU sont soit des architectes ou des ingénieurs. Et donc, on connaît leurs qualifications. Le fait qu'ils sont membres de les ordres des architectes et des ingénieurs démontre qu'ils ont toutes les qualifications besoin pour faire leur travail. Et donc, vraiment savoir où ils ont travaillé dans le passé, ça n'aide pas vraiment à démontrer si cette personne a les compétences. On sait déjà qu'ils ont les compétences, sinon ils ne seraient pas les membres de leur propre association. Donc, en ce moment,
je ne peux pas vous donner les CCU, les résumés, excusez, les CV des membres du CCU que la Ville a présentement. So, je pense que ça termine la question. On a tous répondu aux questions de M. Pellissier. Merci beaucoup, M. Pellissier. Encore, je suis là si vous voulez me parler. On a une question de Mme Jones au 350 Lakeshore Boulevard. Je lis la question. Good evening, Mr. Mayor and Councilors. Much has been said about the City of Dorval Sustainable Master Plan, including praise from the Ministry of Municipal Affairs and Housing. Indeed, it is commendable, comprehensive. It is a commendable, comprehensive plan. Having such a masterful and applauded document, surely it should be placed in an accessible, prominent place, like on the front of the Dorval webpage, along with bi-yearly assessments, which according to the previous mayor would be made every 2 years. Can I please ask your can I please ask the communication task to place the Sustainable Master Plan and its assessments on the front page of the Dorval webpage, or at the very least, a link at the bottom of it for all citizens to read? Thank you for your question. Mrs. Jones, I remember when that plan was made, it was a very exhaustive project. It lasted for the better part of 2 years. It's a very comprehensive document. It's a sort of vision of what we expected from the city. And it was a very important document many years ago, and it spent many years on at the very front page of the Dorval website. You know, we can't keep everything on the front page of the Dorval website. Information comes and goes as required, times change. And what we find on the Dorval, on the front page of the website is the most critical information to this current time and place. So no, it will not be moving to the front. It has always been available where it is. It was available at one time for many years on the front page. If people if people have questions, we can certainly point out where it is. Madame Bellido, I believe that you know where it is on the website. Yes, it's in the bylaw section, the urban planning bylaws. Correct. Where all our urban planning documents are, and people should refer there for the master plan. Or if they would contact me directly, I can also email it to them. So hopefully that answers your question. I think we're getting close to the end of the question period. We have one one more. from Adrienne Labelle from 208 Clément. Mr. Mayor, if I would read that one. Go ahead. Sujet collecte des arbres de Noël. Voici mon intervention pour le CA de ce soir. Bonsoir, je réside à Dorval depuis un peu plus d'1 an maintenant. L'an dernier, la collecte des arbres de Noël s'était très bien déroulée. Cependant, cette année m'a semblé nettement moins efficace. Il n'y a eu qu'une seule date de collecte et l'information n'a pas été suffisamment diffusée, contrairement à l'année dernière. Je n'ai vu aucune information à cet effet sur le site web de la Ville. À moins d'erreur de ma part, il n'y a pas non plus eu de mention dans le bulletin électronique de la Ville auquel je suis abonnée. Je propose au conseil de résoudre pour l'an prochain qu'il y ait un minimum de 2 dates de cueillette. Ville de la Chine le fait tous les mercredis du mois de janvier. 2, assurer une diffusion de l'information, notamment sur le site Internet de la Ville et dans le bulletin électronique de la Ville. Je vous remercie de votre écoute et de votre considération. Donc, si je pourrais répondre au moins à la partie de cette requête,
Il y a eu 2 cueillettes, en fait, cette année, mais on va demander à la Ville de revoir pour l'an prochain s'il y aurait peut-être une 3e date à être ajoutée à cette cueillette. Donc, on verra pour l'an prochain, on essaiera d'avoir 3 cueillettes. Et pour l'information diffusée, c'était certainement sur Facebook. Moi-même, je pense l'avoir vu sur le bulletin électronique qui est envoyé par la Cité. Je l'ai vu 2, 3 fois, je dirais, peut-être sur les panneaux électriques. Il faudrait qu'on revérifie exactement où ça a été diffusé. Je m'excuse et on apprécie l'information que vous trouviez que ce n'était pas assez diffusé. On va certainement prendre ça en considération pour les prochaines années. Merci beaucoup, Mme Duchâtel, pour la très bonne réponse. Très appréciée. Moi aussi, je l'ai vu. Je l'ai même gardé une couple de semaines pour que les petits oiseaux puissent l'utiliser, mais à un point, il est devenu du copeau de bois. Bon, ça finit la période de questions pour aujourd'hui. Merci beaucoup à tout le monde qui a envoyé des questions. On a eu beaucoup de questions et questions intéressantes. Je vais répéter, on est ici tous les jours, on est disponible. Vous pouvez appeler le cabinet du maire, on va prendre vos questions. On peut même se rencontrer dehors si on a besoin. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. On n'a pas besoin d'attendre pour une séance de conseil pour envoyer des questions. So, thank you everyone who sent in some questions today. Lots of questions. And we are always here to help you. Your counselors are here to help you. I'm here to help you. And if you have questions, please don't wait for counsel necessarily. We'll be happy to meet with you and discuss at a time frame that works for you. So thank you very much. On va commencer le meeting à ce point-ci. Section 2A, approbation du procès-verbal de la séance tenue le 13 décembre 2021. Excuse. Je propose, Monsieur le maire, d'adopter le procès-verbal de la rencontre de la séance du conseil de ville du 13 décembre 2021 avec les corrections apportées. Merci. Monsieur le maire. Merci beaucoup. Paul Lesage. Non, oui. 2B, dépôt d'un rapport de la Commission municipale du Québec, audit de conformité sur l'adoption des budgets et des PTI 2021. Je vais... Est-ce que quelqu'un peut... Non, c'est juste un dépôt. Le dépôt? Seulement un C'est un dépôt. 'Merci. 2C, dépôt de pétition, impact sur les commerçants du village d'Orval suite à la fermeture du stationnement durant la tenue du marché des fêtes. C'est un dépôt. Je pense qu'on va prendre la pétition et on va l'envoyer à Commerce d'Orval pour évaluation. Et c'est ça le cas, Monsieur Lesage? Oui, c'est bien ça qu'on c'est bien ça qu'on avait discuté, qu'on va le faire parvenir aux gens de Commerce d'Orval. Merci. 3A, avis de motion de dépôt de projet de règlement RCM-86-2022 sur la tarification des services municipaux pour l'exercice financier 2022. Mr. Mayor, I'd give notice of motion in order to propose that at a future council meeting, the bylaw regarding municipal service fees for the fiscal year of 2022 be considered. This is RCM 86-2022, and we're depositing the bylaw project tonight. So this is, this isn't the first time we've done this. Typically once a year, we will review all of the fees charged for different services. So this is a project, so the fees aren't being adopted tonight. They'll be adopted at a subsequent meeting, likely in February.
some of the fee increases are simple, a cost of living percentage increases. Some stay the same. And it's also an opportunity to reflect some modifications to services. So a good example would be that now that Dorval doesn't have late fees at the library, that entire section can be removed. And then certain other fees that maybe increased or decreased proportionate to the service being offered. Thank you very much, Mr. Van Rorts. Very good explanation. 3B, avis de motion de dépôt de projet de règlement RCM-88-2022 établissant le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la cité d'Orval aux fins d'ajouter les dispositions obligatoires introduites par le projet de la loi 49. Monsieur le maire, je vais déposer l'avis de motion à l'effet de déposer et d'amender le code de déontologie des élus de la cité de Dorval pour se conformer aux lois et dans le but de rajouter les nouveaux éléments concernant la civilité et autres du projet de loi 49. Merci, M. Leroux. Le 3C, le règlement de délégation, compte rendu du directeur général. Est-ce qu'on a des questions pour le directeur général? Bon. Tout est beau? Oui. 3D, avis de motion de dépôt de projet de règlement RCM-80.1-2022 modifiant le règlement RCM-80-2020 sur l'administration des réseaux d'eau potable et d'égouts aux fins de mieux définir la protection des lots de drainage, exclure les servitudes de l'application de certaines restrictions et d'étendre le pouvoir d'autoriser des dérogations conférées au directeur des travaux publics à l'ensemble du règlement. Oui, monsieur le maire, je donne un avis de motion à l'effet de proposer une séance ultérieure du conseil de règlement tel que mentionné RCM-80.1.2022, tel que vous avez lu les différents pouvoirs ou les différents items concernant ce règlement. Et maintenant, j'aimerais lire à tous un résumé qui explique le pourquoi de ce changement-là, de façon à ce que nos citoyens puissent en prendre connaissance. Les restrictions imposées aux propriétaires dont le lot est traversé par une conduite d'eau potable ou d'égout en termes d'aménagement de son terrain sont trop restrictives et ne doivent s'appliquer que pour les lots traversés par une conduite de drainage telle que le fossé Smith. La première modification vise donc à exclure les servitudes de l'application de ces restrictions. Pour les lots traversés par une conduite d'eau potable ou d'égout, c'est dans l'acte de servitude qui intervient entre le propriétaire et la cité que les exigences sont inscrites. Pour les lots de drainage comme le fossé Smith, il n'y a pas d'acte de servitude avec chaque propriétaire. C'est un acte général reconnaissif de servitude d'écoulement et de canalisation d'eau de ressoulement qui a été publié. Article 2.11.1. Numéro 2, le même article 2.11.1 du règlement est également modifié pour inclure des restrictions applicables à un bâtiment principal dans le cas d'un lot de drainage. Troisième point, les articles 4.6.1, 4.6.2 sont devancés dans la section des dispositions générales afin d'étendre le pouvoir de dérogation du directeur des travaux publics à toutes les conduites et non seulement aux conduites d'égout. Ceci permet au directeur des travaux publics de permettre des dérogations aux exigences du règlement si cela est justifié pour un cas. Nous corrigeons ici une erreur car l'intention de départ était que le pouvoir s'étende à toutes les conduites. Merci, M. le maire. C'est tout. Merci, M. Trudeau. On passe à la section 4, contrat et entente. 4A, fourniture et installation d'un système anti-refoulement sur les réseaux de gigoleurs incendies. We postpone that to a future meeting, I believe.
Oui, c'est ça, le point est retiré, reporté à une prochaine séance. Merci. 4B, achat de 4 pneus d'hiver pour la chargeuse numéro 70. I propose, Mr. Mayor, the authorization to purchase 4 new Michelin brand winter tires for order number 70 to the entreprise Pneus et Rechapage Shotworth Montreal, Inc. for a total of $20,578.23, all tax included, consistent with their bid from December 9th, 2021. I second the motion. Merci. 4C, participation de la Cité de Dorval au programme Rénovation Québec pour 2022-2023, reconduction du volet 6 Maisons Lézardées. Oui, Monsieur le maire, je propose que la Cité de Dorval demande à la SHQ de la participation au programme de Rénovation Québec 2022-2023, le volet Maisons Lézardées, de confirmer à la SHQ la volonté de la Cité de Dorval à participer au programme Rénovation Québec pour un montant de 100 000 partagé à partie égale entre la Cité et la Société, d'autoriser la direction du service des aménagements urbains à signer pour le nom de la Cité de Dorval tout document administratif découlant de l'entente et intervenir avec la SHQ, d'autoriser le maire et la greffière à signer pour et au nom de la Cité de Dorval l'entente relative à la gestion du programme avec la SHQ, de tout autre document officiel donnant effet à la présente résolution. Si je pourrais aussi rajouter là-dessus, c'est quoi la maison lézardée? C'est concernant les fondations qu'on a dans nos maisons et que c'est très opportun pour les citoyens de participer à ceci, moi je dirais, parce que ça peut représenter que pour un citoyen qui est admissible, pourrait récupérer 12 500 $ pour les travaux qui doivent être faits. L'affaire que je dois vraiment insister, c'est qu'avant que quelqu'un commence, de regarder sur notre site de la ville et aussi de communiquer avec nos gens de l'urbanisme pour les guider pour qu'ils puissent prendre avantage, comme j'ai dit, à ce programme-là. Merci. Un secondaire? Une seconde. Monsieur le maire, le secondaire pour l'achat de 4 pneus d'hiver m'avait échappé tantôt. Ah, c'est moi. Moi? Monsieur Van Dwartz? OK, parfait, merci. Oui. OK, puis dans ce cas-ci, c'est? Jean-François. D'accord, merci. On est au 4D, renouvellement du programme d'assurance des OSBL pour le terme 2021-2022. Propose, Monsieur le maire, d'autoriser l'émission d'un bon de commande à BFL Canada, Risques et Assurances Incorporées, pour les couvertures d'assurance d'environ 41 OSBL qui sont susceptibles de souscrire au renouvellement de leur couverture d'assurance pour le terme 2021-2022 pour un montant de 523,60 par OSBL jusqu'à concurrence de 21 467,60 toutes taxes comprises. Le secondaire? Je seconde, Monsieur le maire. Merci, Monsieur Lesage. 4E, service professionnel en notariat pour 2022. Monsieur le maire, je propose de retenir les services professionnels de Maître Francine Pagé pour des recherches de titres sur demande des divers dossiers de servitude, de vente ou d'achat d'immeubles impliquant la Cité de Dorval pour 2022 pour un montant global ne dépassant pas 13 797 $, toutes taxes comprises. Je seconde. Merci.
Peut-être juste pour compléter, ça se peut que durant l'année, on mandate aussi d'autres notaires, mais ce bon de commande est pour Maître Pagé avec qui on transige principalement, mais de temps à autre, on donne des mandats à d'autres notaires aussi. Excellent. Merci, Mme Bilodeau. 4F, publication des avis publics 2022. Monsieur le maire, Yes, Mr. Mayor. j'aimerais Go ahead, Nicole. merci, d'autoriser l'émission de bons de commande pour Métro Média, éditeur du journal hebdomadaire Le Métro, La Chine et Dorval pour les avis publics 2022 pour un montant ne dépassant pas 30 000 $, toutes taxes comprises. Bon, monsieur le maire. Merci. 4G, location et remplissage de bonbonnes de gaz pour 2022. Yes, Mr. Mayor, I propose the approval of the purchase order of Air Liquide Canada, Inc. for the rental of refilling of gas canisters for the Public Works Service for an amount not exceeding $22,995. Total taxes included for 2022. I second the motion. Thank you. 4H, renouvellement de la couverture d'assurance automobile pour la période du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2023. Monsieur le maire, je propose d'autoriser le paiement à la Capitale Assurance Générale Inc. de la somme de 25 492,92 sous TTC pour la couverture d'assurance automobile de la Cité pour la période du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2023. J'appuie, monsieur le maire. Excellent, merci. Si je peux juste ajouter, à la prochaine séance, je vais arriver avec le contrat pour tout le reste des couvertures d'assurance de la ville. Puis avant, c'était tout ensemble avec les véhicules, mais cette année, la capitale a obtenu la plus basse soumission pour les autos, tandis que le reste des couvertures, c'est avec BFL, donc ça va venir à la prochaine séance. Merci. Mme Bilodeau. Le 4I, service de web diffusion à séance du conseil pour 2022. Mr. Mayor, I'd propose that we issue a purchase order to Coop de Solidarité Web TV for the web diffusion in real time and recorded of our council meetings, as well as providing the necessary equipment and hosting the recordings for the 13 council meetings that'll take place in 2022, which includes the 12 regular council meetings and the extraordinary council meeting that takes place in December for the budget and taxation, and PTE, the triennial plan, for an amount not exceeding $20,408.06, all taxes included, consistent with their offer of service from January 5th, 2022. I second, Mr. Vas-y. Madame Duchâtel. Okay. I don't know what would have happened right now if we voted against that to this recording. We'll go on to 4J. Dur de penser de fleurs quand on vient de finir notre première tempête de neige, mais 4G, fourniture et livraison de fleurs annuelles et paniers suspendus pour 2022. Je propose, monsieur le maire. Oh, vas-y, Paul. Non, vas-y, Jean-François. Donc, je propose, monsieur le maire, d'émettre une commande d'achat en entreprise Les Serres Riel Inc., le plus bas soumissionnaire conforme pour la fourniture de fleurs annuelles en pot pour 2022 au montant global de 55 238,93 sous, toutes taxes comprises conformément à sa soumission, ouverte le 6 janvier 2022. D'émettre une commande d'achat à l'entreprise Les Jardins WG Charlebois Inc., plus bas soumissionnaire conforme pour la fourniture des fleurs multicellules pour mosaïque et des paniers et plantes pour jardinières suspendues pour 2022 au montant global de 31 932,78 sous, toutes taxes comprises conformément à la soumission ouverte le 6 janvier 2022. J'appuie. Monsieur le maire, seconde. OK, Donne-le à Monsieur Lesage. Monsieur Lesage. OK. Merci. 4L,
approbation d'ordre de changement, projet Non, de session de grandissement. l'avenue avant 4K, 4K. Pardon? 4K 4K. oral. Notre 4 nouvelle rue, là. Oh, 4K, session de l'avenue de l'Académie Oui, à la municipalité, espace MV4 SEC. oui. Je propose seulement d'accepter la session pour la somme nominale de 1 du lot 5-626-418 du cadastre du Québec, de même que toutes les infrastructures relatives aux services municipaux et de l'éclairage qui se trouvent dans l'emprise de l'avenue de l'Académie, et en plus d'autoriser le maire et la greffière à signer pour et au nom de la Cité de Dorval l'acte de cession et tout document requis pour donner effet à la présente résolution. Je l'appuie et juste pour clarifier, c'est quelque chose qu'on fait d'habitude quand une nouvelle rue est bâtie. Après que les travaux sont tous effectués et l'infrastructure est développée, Ouais. c'est là que la ville prend possession, ce qu'on fait ce soir. Oui, c'est ça. Il faut que ce soit la satisfaction de la cité que la rue est dans un état comme elle doit être et les travaux publics ont tout accepté ça. Oui, mais d'ailleurs, on a fait quand même corriger avec l'ingénierie quelques déficiences, mais à ce point-ci, l'ingénierie était satisfaite des correctifs, donc on procède avec la session. Merci. Merci. 4L, approbation d'ordre de changement, projet d'agrandissement de l'Aréna Dorval. Monsieur le maire. Je propose d'autoriser Vas-y, Bob. d'autoriser les ordres de changement AM15, AM16, AM17 au contrat octroyé à l'entreprise MA2D Construction Inc. pour un montant global de 39 725,77 $, toutes taxes comprises, dans le cadre des travaux d'agrandissement de l'aréna de Dorval. D'autoriser l'ajout d'une somme de 9 293,70 $, représentant les taxes de l'advent AM01, AM02 et AM03, non déclarées à la résolution CM 2106-231. Appuyez, monsieur le maire. Merci. Il faut dire que tout le conseil a eu visité l'aréna la semaine passée et ça va être très impressionnant une fois complété. On a tous hâte, je crois. Oui, je pense que les joueurs de hockey vont être contents avec la grandeur des chambres qui ça va être. Ah, des grandes douches aussi. Beaucoup plus convenient, je pense. 4M. 4M, fourniture, entretien, entreposage de gestion de bacs roulants, de recyclage et de matières organiques pour 2022. Mr. Mayor, I motion that we issue a purchase order to USD Global Inc. for supply, maintenance, storage, and management of wheeled recycling and organic materials bins on the territory of the city of Dorval for an amount not to exceed $135,000, all taxes included, effective as of January 18th, 2022, and ending December 31st, 2022, consistent with their offer of service dated December 2021. I second the motion. A reminder to all residents that anytime you do have damage to your recycling or compost bins, you can call Public Works and it will be repaired. Thank you, and that it will be. 4N, service professionnel, élaboration d'un plan de gestion d'actifs de réseau d'égouts sanitaires et d'eau potable. Monsieur le maire, je propose de retenir les services professionnels de l'entreprise Aquadata Inc., soumissionnaire conforme pour le mandat d'élaboration d'un plan de gestion d'actifs des réseaux d'égouts sanitaires et d'eau potable pour un montant global de 24 604,65 $, toutes taxes comprises, conformément à une soumission ouverte le 15 juin 2020. L'appuyeur, J'appuie. M. Von Reutz. Puis, excusez-moi, est-ce que c'est vraiment, je n'avais pas vérifié, est-ce que c'est 2020 ou 2021? Bon point. Je viens de remarquer que c'est écrit 2020. Donc, ah non, Ouais. c'est 2020 par la lettre. Ben, la lettre qui est incluse, c'est le 15 juin 2020. Ouais, c'était quand on a... ouais. OK. Détail, M. le maire, on a une subvention pour ce travail-là. Ouais, de FCM.
Mais vu qu'il y avait une résolution du 24 août 2020, la soumission était-tu vraiment du 15? Ah. En tout cas, on va vérifier pour Je être pense que sûr. c'est lié avec l'application de subvention que M. Bourbeau vient de mentionner. Probablement. Oui, FCM. OK. OK. Ouais. Subvention FCM, c'est ça. OK, so on va vérifier quand même demain. Oui. Merci. 4O, contrat de location pour une affranchisseuse. Monsieur le maire, je propose d'autoriser Mme Angela Ermaracci, chef de division revenu, à signer le contrat pour une période de 5 ans avec Pitney Bowes pour la location d'une affranchisseuse au montant global de 17 591 et 18 sous TTC. Je seconde. Puis, Monsieur le Bob. maire. Merci. Je pense Paul a secondé. Non, c'est Robert, Bob. Oh, bon. Ah, OK. Toujours, lui, il prend les appuis. On n'entend pas beaucoup, là, ton micro. 4P, service professionnel, élaboration d'un plan directeur de maintien d'actifs de 4 bâtiments municipaux. Monsieur le maire, je propose de retenir les services professionnels de l'entreprise Planifica incorporée soumissionnaire conforme pour un mandat d'élaboration d'un plan directeur de maintien d'actifs de 4 bâtiments municipaux pour un montant global de 24 949,58 toutes taxes comprises, conformément à sa soumission ouverte le 18 août 2020. J'appuie. Celui-là encore, c'est lié avec une subvention de la FCM. Oui, Ouais, effectivement. OK. Merci, M. Ronald. FCM, peut-être pour ceux qui ne savent pas, c'est Fédération des Canadiens des municipalités. Merci, M. Von Roerts. 4Q, approbation d'ordre de changement, réflexion de façade et réaménagement intérieur de l'hôtel de ville. Monsieur le maire, je demande d'approuver des ordres de changement AM21, AM27, AM34 au contrat octroyé à l'entreprise de construction GMT Inc. pour la mise aux normes du système électrique au montant global de 20 280 et 66 sous toutes taxes comprises dans le cadre du projet de réfection des façades et réaménagement intérieur de l'hôtel de ville. Puis, Monsieur le maire. Tu le saches? Oui. Monsieur Bobo, on achève avec ce projet-là. Finalement, il reste seulement le bureau du maire. Oui, on achève, M. le maire. Il travaille sur les déficiences et puis les petites défectuosités à corriger. Il ne reste plus Oui, il grand-chose. reste le bureau du maire. Oui. Il ne reste plus grand-chose. On a hâte que c'est fini. Ouais. 4R, service Psychothérapeute. Merci. Pour 2022, programme parents, soutien et ados. Monsieur le maire, Monsieur- attends. Ah, vas-y, Pascal. Merci. Monsieur le maire, attendu que les services de Monsieur Philippe Terrien et de Madame Zahara et Madame B. Arano sont requis pour répondre aux besoins des bénéficiaires du programme Parents, Soutien et Ados pour l'année 2022, programme à l'assistance communautaire de Dorval, qui est excellent. Je tiens à féliciter leur bon travail. Alors, je propose, Monsieur le maire, d'autoriser l'émission de 3 commandes d'achat pour un montant total de 56 700 à être répartis entre les 3 fournisseurs. Je seconde. Merci. Merci. Monsieur Jean-François. Leroux? OK. Oui. D'accord, merci. 4S, service d'assistance juridique en matière civile pour 2022. Monsieur le maire, je propose d'autoriser l'émission des bons de commande ouvertes au cabinet d'avocats suivants pour des services d'assistance juridique en matière civile sur demande pour 2022. Il y en a 3. Premièrement, le cabinet Bélanger-Sauvé, avocat pour un montant ne dépassant pas 65 000 toutes taxes comprises, dont 25 000 pour des consultations générales et 40 000 pour des dossiers de litige impliquant la cité.
Deuxièmement, le cabinet Burel, avocate, pour un montant ne dépassant pas 10 000 toutes taxes comprises, pour des consultations générales ou des litiges en matière d'expropriation, de servitude ou d'exemption de taxes. Et finalement, cabinet Robinson, Shepherd, Shapiro, avocat, pour un montant ne dépassant pas 8 000 toutes taxes comprises, pour des consultations générales ou de litiges en matière de refoulement d'égouts, bris de conduit ou de responsabilité civile générale. C'est bon, Monsieur le maire. Merci. Section Finances et administration. 5A, autorisation des dépenses de réclamation. Oui, Je Monsieur le propose, maire, monsieur je le maire. propose d'autoriser les paiements complets et définitifs des réclamations décrites au rapport de la greffière pour la période du 8 décembre 2021 au 12 janvier 2022 et totalisant 684,58 $ non taxables. Je seconde. Merci. 5B, est-ce qu'on a des questions de la liste des dépenses autorisées? C'est beau. C'est beau. Si. 5C, approbation de virements budgétaires. Oui, je propose, Monsieur le maire, d'autoriser les virements au poste budgétaire tel que décrit au dossier décisionnel 2022-01-17040. Et je mentionne qu'il y a 9 virements qui touchent seulement l'exercice 2021 au montant de 461 638,86. Et aussi, il faudra prévoir que le prochain mois ou en mars, il y aura les virements qui seront nécessaires suite à la vérification par nos auditeurs extérieurs à venir. Merci, M. Trudeau. 5E est reporté au mois prochain. 5D. Ouais. Ah, moi, je We're approving. regarde la vieille liste. OK. 5D est reporté. Oui. 5E. So, Mr. Mayor, I propose that we authorize financial assistance within the Financial Aid for Dorval Citizens Program to the following individual, Aslan Bates, for a total of $3,045.54. And I'll give you the honor of mentioning what this is specifically for, what type of activity, since I know you've been asked about this before. Yes, this one falls under the dossier of culture, different from all the ones related to sports. And this young lady is a world competitor in Irish dance. Monsieur le maire, est-ce que c'est votre adjointe qui fait le suivi ou le greffe ou pour ça? Non, on va faire le suivi nous autres mêmes. Merci. Parfait. Il n'y a pas d'appuyeur encore. Ah, je le Oh, I second. would Appuyé. support. We all support. Oui. 5F, autorisation d'une aide financière, comité de musée d'histoire et du patrimoine de Dorval. Oui, Monsieur le maire, je propose d'autoriser l'émission d'un chèque de 20 000 $ au musée Histoire du patrimoine d'Orval pour couvrir les manques à gagner la subvention versée pour l'embauche d'une ressource additionnelle. Si je peux juste rajouter là-dessus ces tâches qu'elle complète, elle fait la formation de nos bénévoles. Elle s'occupe aussi de toute log, tous les items qui sont amenés pour elle pour la collection importante, OK? Historiques, qui sont toutes soit numérotées, inscrits dans des données, des portraits qui sont pris des choses. Aussi, que ce qu'elle fait, qui je pense qui est vraiment très bien, c'est qu'elle travaille avec les écoles pour développer des programmes qui viennent visiter le musée et qui leur expliquent l'histoire de Dorval
en passant à travers ça. C'est des bonnes choses accomplies. Et ça va sans dire que celle qui est responsable, Sarah Giguère, n'arrête pas de regarder avec des différents organismes pour voir si on peut avoir d'autres subventions. Et je pourrais dire qu'on l'a eu auparavant et je pense qu'on va continuer d'avoir. C'est avec Jeunesse Canada où on reçoit des dollars pour des subventions pour l'engagement pour des étudiants durant la période d'été. So, quand même, beaucoup d'ouvrages qui est fait pour notre musée qu'on a. Question, si vous permettez. Oui. Monsieur Lesage, c'est aussi cet employé qui a pris l'initiative pour les pancartes à côté de la bibliothèque sur les aspects historiques de Dorval, les items. Je voudrais que je te le confirme, Chris, je ne suis pas sûr. Probablement que oui, qu'elle a fait quelque chose de même. Ben, peu importe. Remercier celui qui est responsable pour ça parce que je pense que c'est un projet extraordinaire. C'est merveilleux, je les lisais l'autre jour. Vraiment intéressant. Oui, je vais passer le message aux gens, à Sarah. Et j'aimerais seconder en plus. Et parfait, c'est noté. Merci, M. Lesage, pour les explications. 4G, fourniture de cartes cadeaux dans le cadre... 5G, oui, OK. 5G, excuse, 5G. Fourniture de cartes cadeaux dans le cadre de programme d'aide alimentaire 2022. Monsieur le maire, j'aimerais proposer d'autoriser l'achat de cartes cadeaux pour 2022 auprès de des fournisseurs FunStream Inc. et les compagnies Loblaws Limitées pour un montant total de 30 000 $ pour l'achat de nourriture et articles divers dans le cadre du programme d'aide alimentaire. Je seconde. Merci, Jean-François. Aviez-vous eu réponse à la question, M. Brault, pour les écoles? Dans le fond, le programme est plus pour les parents de Dorval, les familles de Dorval, ils répondent à certains critères d'éligibilité. Ils ont droit. Tout à fait, mais ce que je voulais savoir, c'est que tous les parents de Dorval envoient leurs enfants aux écoles. Alors, je voulais savoir s'il y a une bonne communication entre le programme d'aide alimentaire et les écoles. Et on m'a dit aux écoles, j'ai appelé directement aux écoles, et on m'a dit que les écoles apprécient beaucoup ce programme. Donc, il doit y avoir un lien. Parfait. Merci. Merci, M. Bourreau. Et c'est sûr qu'on apprécie le service qui est fait au soutien communautaire, Dorval Community Aid. Very important program. 5H, achat de billets d'autobus pour 2022, programme d'aide aux personnes admissibles. Oui, je propose monsieur le maire d'autoriser l'achat de billets d'autobus auprès de la Société de transport de Montréal, la STM, pour 2022 pour un montant global ne dépassant pas 17 160 $ destiné aux personnes admissibles de 65 ans et plus dans le cadre du programme de don de billets d'autobus. Ici, on parle de billets, mais dans le fond, c'est l'utilisation des cartes Opus qui est concernée par ça. Avez-vous mentionné le montant de 17 760? 17 160, oui. 760, oui. 17 160? Non, 760. Il y avait une petite erreur dans le montant, donc... Avez-vous corrigé? Vous avez les versions, moi? Non. Je ne l'ai pas corrigé, mais je vais le corriger. OK, vous allez le faire, parfait. Oui. Je seconde. Vas-y, Chris. Non, allez-y, monsieur. Monsieur Leroux. Un autre très bon programme d'assistance communautaire. Qui est le secondaire? Je suis désolée. Monsieur Leroux. D'accord. OK. OK, section 6, urbanisme. 6A, approbation des plans d'implantation et d'intégration architecturelle. Recommandation du comité consultatif d'urbanisme du 10 janvier 2022. Actuellement, je propose d'approuver les plans et les documents associés au projet suivant conformément au tableau ci-dessus. 2 places Kathleen Lane, construction d'une habitation unifamiliale isolée, recommandée majoritairement. 20 places Kathleen Lane, construction d'une habitation unifamiliale isolée, non recommandée. Le 185 avenue Dorval, projet de
redéveloppement mixte non recommandé. Le 2400 chemin Heron, projet de rénovation recommandé majoritairement. Le 574 boulevard Pine Beach, projet de construction d'un garage attaché à une habitation unifamiliale non recommandée. Le 231 avenue Clément, demande de régularisation pour les travaux de rénovation recommandés majoritairement. Le 2855 boulevard des Sources, projet d'affichage recommandé unanimement. C'est tout pour cette séance. Merci, M. Lesage. Le 6B, dépôt de procès verbal du comité consultatif d'urbanisme du 10 janvier 2022. C'est un dépôt. Des questions? Non? Non. 6C, service professionnel de soutien technique pour le programme d'adaptation de domicile PAD. Excusez-moi, juste une question. Pour le 6A, est-ce qu'il fallait un secondaire? Oui. Madame Oui. Bilodeau? Oui. J'aimerais seconder pour le 6A. On n'avait pas de secondaire. Vous avez raison, Madame Deschâtel. OK. Donc, M. Lesage et Mme Duchâtel. Merci beaucoup. Donc, 6C. 6C, je propose, Monsieur le maire, de retenir les services de la firme DGA Expertise du bâtiment et programme SHQ à compter du 1er janvier 2022 pour une période de 12 mois afin de poursuivre le service de soutien technique du programme PAD pour un montant ne dépassant pas 20 000 TTC, le tout conformément à son offre de service datée du 10 janvier 2022. J'ai besoin de la bière. Merci. Pardon? Monsieur Trudeau, allez-y. Non, non. Très bon Si, programme. Monsieur le maire, je pourrais juste rajouter une couple de choses concernant Allez-y. cette chose. C'est qu'avec la compagnie GDA, il faut dire que c'est une compagnie qui va accompagner les personnes qui veulent faire des rénovations et il faut noter que c'est pour les personnes handicapées qui vont les guider pour tous les documents qui doivent être complétés pour soit une rénovation d'une salle de bain, une cuisine ou quoi que ce soit. Je pense que c'est très important quand ça arrive pour aider nos gens plus âgés qui ont besoin de rénover leur maison pour que ça soit plus accommodable et pour aussi qu'ils peuvent rester chez eux dans les temps qui courent. Encore une fois, c'est très important de travailler avec notre département d'urbanisme pour qu'ils puissent être capables d'être bien coachés pour obtenir ce service-là. Je vous remercie. Merci, M. Lesage. Et oui, c'est un programme important. C'est un excellent programme. Est-ce qu'il y a un secondaire? J'aimerais seconder là-dessus. Je pense que c'était M. Trudeau, mais Oh, peut-être. excusez-moi, M. Trudeau. Désolé. Est-ce qu'on, juste une seconde, est-ce qu'on est à 6C? 6C? On l'a fait 6C. Oui, c'est ça. Juste aller voir, c'est 6D. qui? 6D, c'est un dépôt. C'est un dépôt, rapport comparatif des listes de permis pour décembre 2021. Est-ce qu'on a des questions? Non. Parfait. 6E, remplacement du lot 1520-308, signature de documents cadastraux et autorisation de vente de futurs lots 6486278 et 6486279. Je propose, M. le maire, d'autoriser le maire et la greffière à signer pour et au nom de la cité de Dorval les documents cadastraux relatifs au remplacement du lot 1520308 du cadastre du Québec et d'autoriser la vente sans garantie légale des futurs lots 6486278 et 6486279 tels que détaillés ci-dessous. Le lot A,
lot 6486278 d'une superficie de 214,1 mètres carrés à Mme Andrea Perrault et M. Pierre F. Heller, propriétaires du lot 1520314 adjacent à leur immeuble situé au 571 boulevard Pine Beach pour un montant de 32 100 plus taxes applicables. Le lot B, lot 6486279 d'une superficie de 232,1 mètres carrés à Mme Blandina Paradise et M. Angel Angana, propriétaire de l'immeuble situé au 555 boulevard Pine Beach pour un montant de 34 831 plus taxes applicables et d'autoriser le maire et la greffière à signer pour et au nom de la cité de Dorval les actes de vente à intervenir et tout autre document donnant effet à la présente résolution. J'appuie, Monsieur le maire. Merci. Ce sont juste mentionner que ce sont les acheteurs qui mandatent leur propre notaire. Donc, là, à partir de là, ils vont pouvoir mandater leur notaire pour préparer l'acte parce qu'on attendait que le conseil autorise. Il va y avoir un délai avant les signatures. Merci pour les explications, Mme Bilodeau. 7A, journée belle, cause pour la cause, santé mentale. Mr. Mayor, whereas Wednesday, January 26, 2022 is going to be the 12th annual Bell Let's Talk Day. And whereas since 2010, Canadians and people all across the planet have been taking part in the largest conversation about mental health in the world. And unfortunately, that I think we made a similar mention, whereas COVID-19 has had drastic repercussions on mental health of Canadians, and is a testimony of the support that's needed and acknowledging the significance of mental health. I'd like to motion that the City Council of Dorval expresses a desire to help create positive change for Canadians who struggle with mental health issues and mental illness, and invite the people of Dorval to join Bell's Let's Talk Day by showing their support to all those who live with mental illness and who support them. Prière. Second, Monsieur le maire. Merci. Very important project. Thank you, Mr. Von Rutz, for bringing it up. The city supports this cause, has supported this cause for many years. We will raise the Bell cause pour la cause flag, and I hope all our residents of Dorval do their whatever possible to help support Bell in this very important cause these days. So thank you. Dernier point, je pense, point 9A, Fédération canadienne des municipalités, appui de la candidature du maire Marc Doré à titre de membre du conseil d'administration représentant la municipalité située sur l'île de Montréal. Le maire, attendu que 3 postes sont vacants au conseil d'administration de la FCM pour la fin de mandat 2021-2022 jusqu'à l'Assemblée générale annuelle de juin 2022, attendu que l'un de ces 3 postes vacants est ouvert aux élus représentant une municipalité située sur l'île de Montréal et qui ne fait pas partie de la ville de Montréal, je propose donc que les membres du conseil de la cité de Dorval appuient la candidature de M. le maire Marc Doré à titre de membre du conseil d'administration de la Fédération canadienne des municipalités, FCM, pour la fin du mandat 2021-2022 jusqu'à l'Assemblée générale annuelle de juin 2022 à titre de représentant d'une municipalité située sur l'île de Montréal, mais ne faisant pas partie de la ville de Montréal, et que le trésorier soit autorisé à rembourser M. Marc Doré les coûts liés à sa participation aux réunions du conseil d'administration de la FCM sur présentation des pièces justificatives. J'appuie. Merci. J'ajouterais que ça fait plusieurs années que Dorval a une représentante sur le conseil d'administration de l'FCM et à chaque année, on voit des avantages et c'est pratique que ce soir, on constate 2 subventions qu'on reçoit du FCM. Donc, merci, M. Doré, de prendre cette opportunité d'aider représenter Dorval au niveau canadien.
Oui, merci et merci au conseil pour votre support. Bon, ça finit la soirée. Je vais prendre juste un petit moment pour dire que oui, on a eu une grosse tempête de neige aujourd'hui, mais avec la neige va venir des nouvelles activités hivernales. Sur notre site web cette semaine, on va annoncer l'ouverture du sentier de patins dans l'Arboretum. La journée officielle d'ouverture va être le 22 et j'espère voir beaucoup de familles présentes. Je pense que c'est vraiment un beau projet et on remercie toujours nos employés de travaux publics qui ont travaillé très, très fort cet hiver sur toutes nos patinoires et pour construire toutes les autres projets hivernales. On va aussi, on sait que la patinoire au parc Pine Beach est allumée le soir et spectaculaire. Tôt le matin et tard le soir. Donc, une belle patinoire où les familles peuvent patiner ensemble sans des bâtons de hockey. Excellent projet. En plus, on a les 9 ou 10 autres patinoires ouvertes et en très bonnes conditions. On va commencer la consuite d'une glissade sur la butte près de l'aréna d'Orval, qui va être un nouveau projet. Cette année, je pense que les enfants vont bien aimer ça. Et donc, vous allez voir un canon de neige faire son travail dans les prochains jours. En plus, plus tard cette semaine, on va annoncer les détails pour l'ouverture du golf d'Orval pour faire du ski de fond, pour faire de la raquette et de la marche sur un sentier d'à peu près 2,6 km. Donc, si vous voulez, vous pouvez le faire 10 fois en rond ou seulement une fois, peu importe qu'est-ce que vous aimez. Et aussi, ça va être très convenable pour les personnes qui aiment aller voir les oiseaux et les hiboux sur la propriété. Vous pouvez prendre le sentier pédestre pour aller voir les oiseaux. Le chalet va être ouvert pour les chambres de bain et se réchauffer si on a besoin. Et donc, les heures d'ouverture vont être mises en ligne dans les jours qui viennent et on ouvre la première journée samedi le 22 janvier. Et en plus, les sentiers pédestres qu'on avait dans l'Arboretum faits à la machine vont être construits encore pour l'ouverture du 22 janvier. Donc, il va se promener alentour de l'Arboretum, la butte de glissade vers le tennis, le soccer et devant le centre communautaire comme l'année passée. Et aussi ski de fond au parc d'Orval et au parc Millennium va être aussi possiblement prêt pour le 22. So, toutes ces informations-là sur le site web. So, lots of opportunities to get outside. I know it's cold, it's winter. We have lots of skating rinks open, lots of activities, new activities planned, Golf d'Orval opening up for cross-country skiing and walking and snowshoeing, which is a first, and we look forward to that project. So with that, I hope that everyone continues to stay safe. If you're sick with COVID, please follow directives of the government. And other than that, we have lots of outdoor activities to offer. And of course, there is access to the pool once again. So with that, I thank the council for their work tonight, and we hope to see you in February. Thank you very much, everyone. Have a great evening. Bonsoir tout le monde. Je vais Motion prendre to adjourn. un proposeur et un secondaire Oh. pour la levée de la séance. Propose. Je 2 l'appuie. secondes. Non. Celui-là, Oui, je- non. j'ai cédé à tout le monde. tout le I left it to you,
Chris, you have it. Yeah. OK, Alors, OK, ça va. bonne soirée, les jeunes. Salut. Merci. Merci à tout le monde. Merci à tous les citoyens. Bonne soirée. Yeah. Have a good evening. Stay safe, everyone. Bon.